света, со стальным просветом огонек в глазах. Погоду, непогоду, хоть в огонь, хоть в воду, крепкую породу узнаю войну. Many American and British soldiers today, these troops felt they were part of a bigger mission, to modernize and change Afghanistan for the better. Для нас, когда мы приехали из Советского Союза, Афганистан — это страна была как из сказки. Потому что мы искренне верили, что мы уже живем в совсем другую эпоху. А Афганистан еще остался в Средневековье. Была очень тогда популярная сказка «Волшебная лампа Аладдина». Ну, такая восточная, да? И вот когда приезжаешь в Афганистан и видишь это все наяву, то есть ты попадаешь вот именно вот в такой вот такой Афган, это страна контрастов. These invading soldiers were told their mission was to support the new Afghan communist government and that the intervention would be over in a year. But they'd completely underestimated the Afghan reaction. The Afghans turned against these foreigners just as they had against the British in the 19th century. This was driven partly by nationalism, but religion was also a key factor. Russians made this very easy because the Soviet Union was a declared atheist state. So they made it real. We are atheists. We actually have a Bureau of Atheism. It's, wow, it's easy. So we're fighting against these atheist communists. So that was easy to talk about. Was placing the war in a jihad context. When Afghans try to explain why they fought the Russians, they often talk about religion. Here I've come to meet a group of 6 mujahideen from a poor village 90 miles from Kabul. They're almost all that remains of a unit which was once nearly 50 men, most of whom were killed in the fight against the Russians. This is how they explain their war. روزا بالای وطن ما مثلا بالای ننگ ناموز وطن ما تعرض کردن و خاک ما را اشغال کردن دیگه امو آرمانای دینی و عقیدوی ما را زیر پا گذاشتن به می خاطر ما جهاد آغاز کردیم چون که عامر ما اسلام بود محمد شاه مسعود بسیار یک آدم وزیره بود کار نظامی را بسیار میفهمید ما پیروی از اونمو بودیم گفتنش همی بود که هر جایی که مجاهد شهید میشه خاک خدا بنده خدا دفنش کنه هر کس از قماندم سرکشی کرد خونش به گردن خودش ما به نارم میتونستیم 2 روز 3 روز به زیر علف و یعنی چیزایی که مثلا بگم میتونستیم پرده خدا بکنیم پرده شکم خدا و بتونیم در مقابل روز بگم جهاد کنیم حوصله میکنیم. Many in the Soviet capital had agonized over the decision to invade Afghanistan. Many in the Politburo itself warned it was a trap. So was the growing insurgency confirmation that the skeptics had been right? In Moscow, I've come to meet a man who was on the front line of the Soviet war, one of Russia's most decorated and respected war heroes, General Ruslan Alshev. Конечно, ввод войск, я считаю, что это была ошибкой. Конкретно в случае с Афганистаном это была ошибка ввода войск, потому что мы сильно влияли на Афганистан и экономически, и политически, и там действия такой массы войск не надо было. Там нужны были тонкие действия на уровне там, определенных служб, и больше заниматься политикой, и больше заниматься другими вопросами. И поэтому мы, тем более мы совершаем много ошибок. Почему? Потому что военная сила, она и есть сила. Она разрушает дома, она, к сожалению, бывает несчастные попадания бомб, мин, пуль, снарядов, гибнут мирные люди, ни в чем не повинные. И это всегда вызывает реакцию ответную с определенной стороны. Как правило, не на нашей стороне. In one of these attacks on this beautiful district of the Panjshir, the Soviets entered with nearly 400 aircraft and helicopters, carpet bombing the valley floor and following up with 13,000 troops. But the Mujahideen had simply disappeared, and when the Soviets left, they returned. داخل پنجشیر مکمل روس بود تانگ و همه امکان چیز نظامیش جا به جا بود میپالید مجاهدینه دیگه مردم کشت
خر، گاو، مال، حیوان همه چیز از بین برد. دیگه خانه را در داده می آمد، خانه را در داده می آمد تا به ما آخرین و قرارگاه و اول که شما غرض ندارید تا که قمانده نشه، چون فشار زیاد است. هر که روس میبینی در دومیدریتون هم میایید خود پت کنید. 2 نفر رفیق هستیم یا 4 نفر رفیق هستیم، پت میکنیم یک جای خود که این اگه اسیر که این نفهمه جای ما در کجا بود. او همون روزی که اسیر گرفته ما گفته او افغانستان ما در دل ما که الباز بخوریم میخوار بود گلون ما برمون. این تو باید نمیگه او به گوش ما گفت. سر دشمن قوی بودیم، خدا کمک ما بود. سر اسلام فرض از بخید، یعنی می خاطره ماست که در گوش ما گفتن تا که زنده هسته شما جهاد کنید، ما میکنیم. The resistance of the Mujahideen was about to become even more formidable, for they had a new ally, the unlikeliest friend, because the United States had spotted an opportunity to strike a blow to their enemy in the Cold War. Running the CIA in Asia at this time was Chuck Kogan. The Soviets were taking advantage of our perceived weakness and were advancing on all fronts. The Cuban proxies in Angola,